So begin now by making the very clear motivation in your mind that you're listening to this profound Dharma in order to achieve to do whatever it takes to achieve the greatest, highest state of perfectly complete Buddhahood in order to be of benefit to all mother sentient beings who extend to limitless space. And the teaching or Dharma that we are listening to today is within the great treatise of the stages of the path to enlightenment. And within that, the section called the Great Insight or Great Vipassana. And so that's the third volume of the English three-volume series. And this is in the subheading within that of the topic about the object to be negated. And within that, then we're looking at the difference between the Prasangika Madhyamika, or the middle way consequence school, and the Svatantrika Madhyamika, the middle way autonomy school. And then showing Tsongkhapa's own interpretation or our own tradition and school of thought, and showing that through refuting the Svatantrika Madhyamika school. And we're going to continue with that part of the text. Oh yeah, that didn't maluin that the tennis Sanje be Chedabala Damidaba Je Tamjavanas Junju Da Chujin to Suna Chedabala Mitublas Namji Yending Da Chujin to Suna Rangla Mitubos Tishin to Chedabe Jang Sajebala Damidaba Tamjebana Chebe Da Chujin to Suna Sajebala Mitublas Ngayu Tingi Sawa Chebe Da Chujin to Suna Rangla Mitubos Tena Susu Deba Tumu Mimbi Chujin Sung to Mirun Days 최진이 고 니게 개발게 최주비 시인베스 니게 투난도 주바시 고비치로 스타디 다까지 것도 딩이라 띠듯이 드롭도 조사리 식사게 다 오마 식사게 갑둘라 아니 송족이다 디기다 식디기다 공바 제와디 다니 아니 제르미지기 되니 라이언디니 마스 다 디기 낭도 마송에 두슨 레와레 다 디체인데 다디 다 디 가서는 답대 빼지 전이 송도 다디 용궁이 쯧바디 다직 내 마르롭지 슈나 야보용서에 가서는 진짜 디 쯧바 진짜 디 우마 식선나라 아니 진짜 로빌린덴지기 아니 우마 랑주비 되바고에게 슝디 용에디 로빌린덴지기 되니 가서는 아니 진짜 최제 투능도 두바지 샤고레 신디 용고에디 쯧바디 용당 깨는거디 통마디 가서는 로비 상제 장기로와 로비 상제 장기 반된 공부루기 공바 다시 깨와 가야겠다 가리래 자와셔르기 드니 공바디 마 아니 대와 부다 빨리 단나라와 로비 상제 장기 마 드시 잡용뒤 아니 다게 치료 장제 발라 다게 매비 좋아지 고여리와 다디 좋아 고조들라 아니 로비린 디지기 저랑게 드니 디 좋아디 디기민도 로비린 디지기 로비 상제 장 좁아 잡아리 가서는 저랑게 꾸ጆ기 좋아디게 아니 다게 가 투면도 티마스 장진기 추균주 주주대 저랑 가 투면도 우마비 주다다 게기도 균 순당와리 로벨린디지 로베 산제장아와 어다 디 땅와디라 아니 반년 다와 잡아게 되니 디니 가서 디 렌디 로벨린디지기 로베 산제장 좁아져 주들 로베 산제장이 레요 말 다디 렌디 로베 반년 다와 잡아게 아니 가리래 우마 특세 값수 아니 로벨링 디지 저런 게 로벨 상제장을 균주시켜도 조금 말해 스니로와 아니 지 다게 군육이 된시당 아니 가서는 장징 미비니바 마세바당 오마비 주다가 균주 요 말해 티마스 저런 게 되니 다게 구비 좋아들라 아니 지균이 저런할 수 무도 스파네 다와 잡고 오마 직선 나라와 가서는 다 로벨링 디지기 되니 좋아지고 요리 미소나게 계제남 주신 되는다마 달리미게 유비 지르페나 셰바 요바 니시노스니 좋아지 거래 로벨린 딘지 다 디고 바딜라 드니 로반엔 다와 잡아게 드니 로베 산예잖아 저런게 균 당한데 로베 산예잖아 수요 파시는 저런게 고조 따들라 균디도 초제 마주비 균다 마주비 균 아니 란주게 딘지 시마주베 어딘데 균디 저런라도 와 어디 균디 도 슬렌데 드니 로벨린 딘지기 어다 디 균디 메스
가서 최진 심마 주비 된다 미소나게 제진함스 미소들라 최진 심마 주비 초고 요 말했어. 가서는 반년 다와 잡아기 로벨린드지라 교연당디 교랑기 미소 남기 제지 라이드 미소디 토연 담바 주비 미소야 민도 군주도 주비 미소야 샤나 지민도스. 와 어디 교연단에 토연 담바 주비 미소람니 우마발라 켈링이 말이 군주도 주비 미소스는 장진비 켈링 말아 교랑 최진 심마 주비 교연도 세들라더니 데니 로벨린드지 랭 가리자버스나 최진 아니 들라 데니 관계자 개발도 제비 미소 지삼바 최진도 송구제스 군도도 주비 미소다 되는 주비 미소 샤고 말에 렌자야 된다 딜레와리 다 데니 관계자 개발도 제비 미소 지삼바 진고데 빼나 다 된다데 남바 산제비 체다발라드니 드라메다바 두바티스나 드라디 남바 산제비 되게 되니 중국의 드라디야 최진 생민도 왔어 7일 아니 체다베 되게 남기 윤들이 드라디에 샤나 지민도 왔어 다 지삼바 최진도 송구도 왔어 다나신 아니 제답에게 되니 가리래 장제바 싸제발라더니 아니 담미다바 담자와 디스나 다디 아니 가리래 집이 개벌도 집이 다디야 주진도 생민도 왔디 샤나 싸제비 켈링오 말에 야 싸제비 되게 아니 가서는 아리 낑기 싸와 집이 되니 다디 샤나양 아니 디가리래 제답발 두고면서 다치자바도 주진 샤기도 왔 오다 다치자바 주진 아니 치자바디 로와 아니 가리래 ngāgōda chīgō sūsū tūmō māyīn bī dīni dāb māyīn bāchī dā chīzāmbā chūjīn zīngīndō wās indū zāni chūjīn dīla āni chīzāmbā dī shāwā dīgī āni dīgī rē pēnā tīnāshī rē sō dā tīndā dī pē dī chūdāng dī dīndā sīn chūwā rē sō tanda kyensum looking den jeki pa o buddha la maksang ke kang la kyensum kandes ngozen so la ke gak tu bi ndus 다게 고액이 딱 아니 띵식 때문도 우스 아니 디마스 저랑기 꾸ጆ기 좋아들라 장생기 드니 교연 당조되기 렌잡 투면도 아니 엄마 죽다단 계기도 쏟아디 less 근데 니 less 한번 보람나 다시 우지 기부 책이 됐다 딘데도 less less 땅 less less 아니 shen 그래서 직서 값을 아니 lopen 그래서 다와 dragway par 다와 dragway par lekinjela kien ganes ngozen so 먼저 담보 최진 저런게 정책이 최진 시마주비 초기 교연도 최신 아니 띵생 마주비 교연도 현진 거죠 게임스 아니 가자라 전남기 개발자와 지금도 하고도 음악 관계장 개발도 전 지금 말해스 어딘데 인상 아니 최진 시마주비 교연 쪼어디 가서나 아니 된담비 믹소샤나 지금도 군도도 좀 믹소샤나 지금도 라인데 다 레벨인데 지기 티고 말해스 믹소 치자 마샤기레 빼나 아니 틴다디 드라미다 버세딘 두슬레바레스 레벨인데 지기 되버디 그래서 너블 레이트 지기 딱디 돈 덤베 미소 미소 남게 깨지는 주진 된담바 달리 미제데 예베이지스 돈 미소 덤베 남게 담은 깨지는 게 된담바 달리 된담이 제발자 된담바 달리 미제데 예베이시 다 디샤오레스 레벨인데 지기 레벨선이 장 라로와 라인디다 빠는다 와터 저런 게 따들래 교인도 교인이 당와레스 교인 단디다 레벨인데 지기 따들 교인메스 렌자면도 아니 디 렌디 쳐와레스 인기는 가르지니 요래 가르서 돈 덤베 케바 자리에서 된담이 개발자들라 주시셔라 교인지 땅을 최진들라 교인지 땅을 레벨 빠는다 와터 보기 레벨인데 지라 봐 와, 다디 다 최진 조다 근데 값을 보아도 최진 믹소디 아니 믹소 최진 심마도 교인도 가서나 최진들 대연 담바도 믹소라는 지금도 군도도 주 믹소라는 지금도 나도 다 레벨인데 지금 된담다 군소비 개발 제거 말에 믹소 지자 마셔기래스 빼나 라미다 바스디든 자치자 마셔기도 아스티 찍바레스 빼디 오늘 추바레스 So we'll start reading in this section on page 252, which is right after this long quotation that's indented inside text. The quotation was from the clear words. That's where we ended last week. So now into Tsongkhapa's explanation of it. This means that when the Buddhists advance the thesis, sound is impermanent to the Vaisheshikas. If sound that evolves from the elements is taken as the subject, it will not be established for the Vaisheshikas. If sound is a quality of space is taken as the subject, it will not be established for us.
Likewise, when the Vaisheshikas themselves advance the thesis, sound is impermanent to those Samkhyas who are manifestationists. If sound as something produced were taken as the subject, it would not be established for the manifestationists. If sound as something that previously exists and comes to be manifested through certain conditions, in quotes, were taken as the subject, it would not be established for Vaisheshika proponents. Therefore, it is impossible to use as a subject something that is incompatible with one's own individual belief system. For given that the subject is the basis that both parties analyze, in order to see whether a specific quality is present, it has to be something established as appearing in common to both. So this was given some description in the earlier section from last week, because that was the quotation from the clear words from Chandakirti, giving the same meaning. But now here we have Tsongkhapa. Jay Rinpoche is explaining again or clarifying that explanation that Chandrakirti gave. And so what is being done is that they're using an example. And so it's also important to understand this example in terms of where it arises in the debate. And the debate occurring here is actually happening sort of intergenerationally through the texts that we have. And so what is the source of this debate? Well, again, it's talked about here in the text by Chandakirti, the clear words or prasanapad, clear words of the middle way. And what happened before that is first we have Bhava Viveka, who came before Chandrakirti, and Bhava Viveka was saying that, well, you need to have this when you're giving a syllogism or some logical statement to prove something with a reason, then the subject has to be something you have to posit or state your subject as something that is commonly appearing, something that is a commonly appearing subject or commonly understood subject to both the parties of the debate. Now, why did Bhava Viveka say that? Where is the origin of that position? So going back even further, so this all comes starting from Nagarjuna, of course, and Nagarjuna wrote in the fundamental treatise of the middle way, the section on a refuting arising from self. And so in the commentary by Buddhapalita, Buddhapalita came after Nagarjuna, but before Bhava Viveka. So in the commentary by Buddhapalita, in this section of his commentary where he was explaining this Nagarjuna's reasonings for refuting arisal from self, then he so he put his his version of the reason to use for how to refute arising from self, the kind of reasoning to use, or the kind of example of a reason to use. Then Bhava Viveka in the next generation, you could say, or later, came along and he argued against Buddha Palita's reason, the style of reasoning he used. He said that there's three problems with Buddha Palita's way of reasoning. Is that it doesn't actually refute, it's not able to actually refute arising from self, doesn't do the job. It also goes in contradiction to the middle way philosophy overall. And then thirdly, it is not able to actually kind of overcome or, eliminate the fault in the Samkhya's position. Again, this is starting from Nagarjuna's, this whole reasoning is to refute a Samkhya position that objects, things, phenomena do arise from themselves. So then Buddha gave his commentary. Bhava Viveka comes and says that style of reasoning you're using can't actually eliminate the faults and the problems with the Samkhya position. So he identified those three flaws in Buddha Palita's reason. Then Chandrakirti comes along. So of course Buddha Palita couldn't respond to Bhava Viveka. He was passed already. It was a whole generation later. So Buddha Palita wasn't there to respond. Chandrakirti then instead responds in the clear words. So this is where we get the text that we just went through. So he's responding to Bhava Viveka's
sort of finding faults in Palita's reasoning. So what does he say? Chandrakirti says, so first of all, the actual reason that's used by Viveka, the reason he gives to refute self-arising, or things arising from themselves, he says the inner sources, the inner word we use ayatana in the Sanskrit, ayatana, or the inner sources, the inner sources such as the eye and so forth, eyes, that means the eyes, ears, nose, tongue, body, and so forth. The inner sources, the eyes and so forth, are not ultimately produced, or do not ultimately arise, because they exist. That was the reason he gave. So nongi kichi chishin dundan bamikete yube cheers perna pe gari shadu de kosa. Pena sheba yoba nishinos. No, Pena pena sheba shiba yoba yuba. nishinos. For example, so there's the style of reasoning when you give a syllogism, you give the three parts of the syllogism: subject, predicate, reason, and then an example. So again, it's take the subject, the inner sources, the eyes and so forth. They do not ultimately arise because they exist. For example, just like how consciousness exists. That's the example. Okay, so I'll take that for what it is. And then, so then Chandrakirti in the clear words comes along and says that uh, that's actually a flawed reasoning. That reasoning doesn't work to overcome or refute self-arising, or production from self, because it has the fault, or the problem of not having the subject being established. So it has a flaw of the subject not being established. It also has the flaw of the reason itself not being established. And then it has the flaw that it um, he combines the object to be negated, this phrase of ultimate, together with the reason. So by kind of applying the phrasing of ultimate, ultimately, to the reason, that's a problem. Um, so Chandrakirti identified those three problems with Bhava Viveka's reason. And so what he's saying is that it's if you say uh, ultimately, sorry, if you're looking at the subject, right? Why is the subject not established? Because if you posit the subject being, the ultimate I, inner sources, eyes, and so forth, then that's not established for the Sankhya's. And if you posit the, oh, sorry, that's not established for the Buddhists. So the Buddhists and the Sankhya's debating, that's not established for the Buddhists. And then if you posit that it's only they conventionally exist in inner sources, eyes and so forth, that's not established for the Samkhya's. So he says that's not, so that reason won't work. That's trying to keep pointing out the flaw in Bhava Viveka's reason. So then the example comes. Okay, so then there's this example. So for instance, when you have the uh, a syllogism, or a reason where you're trying to prove that sound is impermanent, and you're positing a subject in that syllogism, you just posit the subject of sound. Okay, so for instance, if you have these two different philosophical schools, the manifestationists and then the Vaisheshikas, again, the manifestationists are a sub-school of Samkhyas, then you would have, if you had the subject posited as a sound that already existed before, and then just as a result of some conditions at a certain point manifests to the senses, becomes manifest, right? Then that's not established for the Vaisheshikas. That's not something they believe in. But if you say that it's a sound that's, newly produced as a result of conditions, then that's not established for the manifestationists.
So then the result is that inana di lo belikting jigi lukra. The chosen 뭐 two non gore 로벨링 shagore is legend jira. Yeah. 어디 So then 로벨링 so then Baba Viveka's point is that even though this is coming up in Chandrakirti's text, he's citing Baba Viveka's uh, position. So then Baba Viveka's final position is, so therefore, based on this example, we have to say that you have to use a commonly appearing subject. If you posited a subject that was kind of unique to a specific school in terms of their beliefs system, then that wouldn't be okay. So you can't posit something that is a unique tenet or a unique idea to a specific school. It has to be something in common. So that's why you just say just sound, the general sound, just the generality, without specifying any specific quality of it. Um, so there's Baba Viveka's position. 어도시 어 지도 최진 투난도 두고 고바 대신도 최 미다방 개발도 마치바 지zam바시 니게 두고 데스 대양 배 강고 발라 투난도 두바시 두자 두병운도 고바이노 스타디 다 최진디르와 나고도 치고 니가기 룩 마인베 최진 지zam바지 샤고와 투난도 두바지 고바 낭신 아니 가리래 룩지 최대양 아니 치고든 하고 니가기 투난도 두바지 고래 스페나 다 미다바 두발을 제바 따서 고는데 다 주지 미다도 제바 임신 때 디가서 다디 아니 지상바지 샤와나신 두주주 미다바디양 아니 가스나 디스나 드니 두주주 미다바디양 지상바지 샤네 디 아니 추진기 띵 추진 띵도 두자 다 미다바디 망이기 고니 빼 띵도 미다바디 공고 이거게 추는도 두바지 고레스 페나디 랍고스나 진짜 미다바디라양 아니 가리래 직바 세저와 직바 미다바 직바 세데 아니 낭바산제비 아니 친중의 귤라 마두비 직바 지샤고와 다 치르비 직바데 친중의 귤도 그 직바만도 랑 룹전이 징에 말해 로와인도 전에 직바 친중의 귤라 다 도르수도나 직바들라 친중의 귤라 뛰비 직바 치르비 샤 직바디당 낭바산제비 친중의 귤라 마두비 직바니 어디 샤나 디고 말해 아니 직바 지스담바 미다바세 깨징마세 저러와 직바디 아니 둑주추 직바디 아니 둑주추라 샤야데 지스담바시 로와 낭바산제비 되비 아니 친중국이 줄라 마두비 직바디 샤이마레 치르비 되게 되니 친중국이 줄라 되비 직바디 마샤바디니 직바 지스담바디니 빼띵도 아니 둑자 마두부 코네 공원이게 투난도 두바지 고래 스타 어디 디 가서나 갑기 로벨인도 지 빼기 오갑서 어디 빼디 두슨 아니 줍지셔라는 뜻은 자샤스. 응? So continuing from the next paragraph, just as they must establish a commonly appearing subject, so too both sides must establish the predicate impermanent only in a general sense without particular qualifications. Also, they must commonly establish, oh, sorry, that was it. So then we have, so when you're giving this kind of syllogism, a logical proof or statement, then you have the subject. That has to be something for which both the defender and challenger have a commonly appearing, and not only there needs to be a common appearance in the subject, but also just in the same way, there needs to be some commonly appearing predicate. The predicate is sort of within the subject. What is the quality you're trying to prove? The thing that you are proving of the subject. Okay, so within the subject or within the basis of the subject, what are you trying to prove of it? That's called the predicate. That also has to be something that is appearing in common between the challenger and the defender. And so, and again, appearing means how they sort of accept it or perceive it to exist. So the example here of impermanence, when you're proving that on a basis of a subject that it is impermanent or has impermanence, then there has to be something that's in common. So if you say impermanence, or we can use the term disintegrating, or having a disintegrating nature, or just disintegrating, then
if you were to say, for instance, something that disintegrates or is disintegrating without depending on later causes that arise, later, uh, then that wouldn't be established for the Buddhists. And if a Buddhist and another school were debating, and then they posited as the predicate, oh, that this the subject is disintegrating such that it does rely on later causes having arisen, then it wouldn't be established. Sorry, if it does rely on it, then it wouldn't be established for the Buddhists. If you say that it's disintegrating such that it doesn't rely on later causes having arisen, it wouldn't be established for the other schools. I said that wrong the first time. Wouldn't be established for the non-Buddhist schools. Okay, so when you're talking about a subject within the subject or on the basis of that subject proving that it's impermanent, proving it to be disintegrating, then you have to posit just that general quality, disintegrating, just the general disintegrating. 도시. 답배 대신도 우마베 미라 소바 난기 깨제 탐 술라 소바 치 깨제는 달레 깨와메바 신델라 주바 당스 실레 깨와메바 랑데응메바라 주바 나스 아 뎀비 미라 소바 셰바 추준도 소나 랑라 미주블라스 아 준비 미라 소바 셰바 추준도 소나 파로발라 미주베 케발 텐다 토르데 미당 수 미당 수 점식 추준 조데스 우마바다 우보마와 니게 달레 깨바 유메라 소베 케발 주비 시임베스 니게 투난도 주바 고베치로 냠도 삼바고 소다 두시네 다 답배 값으로 와 아니 벤다 잠이다바 주비 값수 아니 최진 아니 공하고 니게 투난도 주바지고와 낭신 스페디 낭신 제네로와 아니 미소 낭게 깨제담 술라소바 치 깨제도 아니 달레 깨와 메바디네 신데라 어떻게나 우마베 신데라 아니 미소 되네 달레 깨와 메바 주비 값당 양 우마베티네 우마와라와 아니 미소 되네 셰레 깨와 메바 주비 값다 다게 메바다 신게 메바 스저로다 다게 다 신게 메바 주사디 심자말 미제르 주바레 와 다게 메바 주사디 장전발 주바레 인도선 다 우마바 가고 우마바 제네 치고 장제발라 다게 메바 주비 값수양 아니 추진 투난도 주바지 아니 고레스 배값수 고나시 다나시 나고 우마베게 되는 셈자마 우마와 민제라 아니 신제 메바 주비 값수양 아니 추진 투난도 주바 고레스 어다디 주바 고바 아니 딘데베 디니 가서는 추진 믹소당 로아 밀라소바 난기 계제당 술라 수다치라를 지라소바 치 계제라 소바테다 아니 추진 샤윤디 덴바 주비 케버도 집이 믹소 샤나니 우마발로 주고 말했어 줌바 주비 믹소 샤나니 아니 치고 우마발로 주고 말했어 인도자니 덴바 주바도 준비 케버도 마치비 믹소 치잠바데 추진도 샤네디니 달레 케와 메바 주바당 셰레 케와 메바 주바레스 인도자니 어다디 믹소 치잠바 샤고레스 다든다 다게 메바다 신게 메바스에 답변을 틴다 틴다 랍션지도 다게 메바디 다 가진 다게세 튼들에서 란당 오지비 줄에 깨와메 줍사디 로와 란당 오지 지부도 란당 오지비 줄에 깨와 캐르나 다게 캐르 뭐디 캐링에 치료 장전 뭐 조치네 로와 치료 받치 다 틴다 신게스디 랑게 친이 주비 주실래 랑게 친이 주비 지부 신게와들 신게레 어디 티게와 요레 스니 심자마 민지기라고 그래 디니 우마비 까는 거래. 로와 랑기 신이 주비 주신에 랑기 신이 주비 주부신 깨와 요 말에 로와 아니 우마비 디니다 반다 우마비 개발은 게다 신지 메버 줍사디 심자마 민지라 주 다기 메버 줍사디 장전발라 주변 뒤에서나 추진 아니 딘주 관계 개발도 마체비 아니 덴바 주비 로와 덴바 주비 아니 믹소야 샤기 말에 아니 가스나로와 줌바 주비 미소에 샤기 말레스 덴바당 줌바 시저 줌바 시디 아니 가스나 어디 가리레 그티 나양 마주바 시저 덴바 나양 덴바 마주비 추진기 로와 준비 추진기 미소디양 샤기 말레 티 샤나 가리레 아니 응어 말라 두고 말레스 준비 미소디 다 덴바 주비 미소 추진 샤나 나고 우마발라 두고 말레스 인도자니 미소 찌자마 추진 샤기레스
배 값수 자치 잠바 추진 샤와 나신 아니 퇴행기 값수양 아니 미소 치잠바 샤기레 소다 딜로벨인지기디 수네로와 인도자니 추진 심어두비 꽤매 스네로와 다 로벨인지기 땀 조와딜라 빠네 다와트비 꽤 땅와라 추진 심어두비 꽤두스디 오다 디니카스나 심어두비 꽤디 저런 미소 데티니 딤바두 미소야 샤야민도 주미 미소와 샤야민도 스네케 제 시엔디 아니 로벨인지기 딤바두 미소다 주미 미소 강야 샤고 말에 미소 치잠바 샤기레스 페나 아니 드라치 잠바 쉐기도와 소다티 게제셰사디 아니 따미도 니기 통네 도와 다게 메바 주베 따당 신제 메바 주베 따 니기 추진딜라 아니 두스니 자니 아니 미소치 잠바 자고레스 가스나 오다디 나고당 치고 니가 게티니 요다메 달레 깨와 요다메 쥐서기 시디 미소 아 실레 깨와 요다메 쥐서기 시디 미소 미소 나게 와 미기 나게 게제 와다 미기 나와 나세다 아니는 소소 치게제 오다 친한 신앙기 게제든도 아니 달레 깨와 메바 두바당 실레 깨와 메바 두비 값수 아니 덴바 두바당 준비 개발 마치비 추진 지점바 샤와를 꽤 요마리 쓴다 로벨인디지 꽤 메바디 빼 값수 빼나 딘데 도와 선데 자니다 렌디 잡샤스 They must commonly establish any example that they cite, and this must take place before they prove the probandum. The situation is similar when we Madhyamikas prove to non-Buddhists the non-existence of something that is produced from itself, whether it is an internal sensory source, such as the visual faculty, or an external sensory source, such as form, such as a form, and when we prove to Buddhist essentialists that there is no production from other. If we were to use a real I, in quotes, a real I, for instance, as the subject, it would not be established for us. But if we use, quote, an unreal I as the subject, it would be established for the other party. Hence, giving up such specificity, we must use the mere I, or mere form as the subject. Why? Because it must be established as commonly appearing to both parties, inasmuch as it is the basis that both Madhyamikas and essentialists analyze in order to see whether there is a specific quality, such as being produced from itself. So then this is just like with this example there. So the example being when you have the subject sound and you're trying to establish it being impermanent, and then you have to have the commonly appearing subject and predicate. So just like for that, in the same way, then in this the real case, or the primary case that's being discussed here, again going back to Nagarjuna, this proving that things do not arise from themselves, or that there is no self-production. So this is like what was being exemplified by the earlier example. So in this case, it's the same. There also needs to be such a commonly appearing subject and predicate. So we have this debate now occurring between the between the Madhyamikas and the essentialists. Essentialists so between the Madhyamikas and essentialists. So the Madhyamikas are proving that there is no such thing as something that arises from itself, and their primary or there's no such thing as self-production. Their primary aim of that refutation of self-production is again the samkhyas. Okay, so like during the example, they had we talked about they have to have a commonly appearing subject. So then here, when we have these whatever subject we're looking at, so just a general subject here, but whether it's inner sources such as the eyes and so forth, or outer source such as something like a form, okay, any kind of subject, then if you were to qualify it as being truly established, then because that's not accepted by the Madhyamikas, then that wouldn't be established for the Madhyamikas. There would be a problem with positing that subject. And then if you posit it as so if you said take the subject truly established form or truly established eyes, something like that, that wouldn't be that
wouldn't be accepted by the Madhyamikas. And if you then were to take the subject qualified as falsely established, okay, so the falsely established. So it says a real I or an unreal I, but another way of saying that is a truly established I or a falsely established I. Then that wouldn't be accepted by the other school, by the essentialists school. So that's why when you're proving that phenomena, there is no such thing as self-production, things arising from themselves, then and then same likewise, Bhava Viveka also gives, the this, uses this reasoning or uses this kind of point when he's illustrating how to prove that things do not arise from other either. There's no such thing as production from other or self. So when he's proving that there's no such thing as production from self, that's mainly to address the view of the Samkhya school. And when he's saying that there's no such thing as production from other, that's to refute the mind-only school and all the other sort of lower schools, the mind-only school on down. So that includes the Buddhist essentialist schools. So now again, when we say when we say this Samkhya position of production from self, what does it mean? Again, it means that a thing, the phenomenon or a thing or it's accepting that things can arise or do arise from a cause that is of one nature with itself. Things arise from a cause that's one nature with itself. It means in this context to say self-produced or production from self. Again, daglike say condition, daglike with 아, the shen 아, konda shenke gidun 원래 shenke 실을 gidun da 깨버리더라. 랑게 shenke 친이 gidun. 주비 귀신래 랑게 Oh, 친이 re 주비 re. 주부 신 깨와디 깨르나 신제 깨르 말했어. So then when we're saying that the Madhyamikas are refuting that phenomena also arise from others, then what it means in terms of how the essentialists, the mind-only school on down, accept it is that they accept arising from others such that it's something which is a result that is established by way of its own characteristics, is arising from a cause that is established by way of its own characteristics. So that's what arising from other means in this context that's being refuted. So then either way, with whether you're refuting production from self, arising from self, production from others, arising from others, then you still have to follow this kind of rule that there has to be a commonly established subject and predicate. And that's why Bhavaveka is saying then you need to just have the generality, the kind of general subject there. So you just have to say, just form, just the eyes, without qualifying it with any specific characteristics such as, the falsely established, the truly established. So that's why he's kind of arguing back against Chandrakirti, saying there is no flaw in my way of doing it, my way of positing these syllogisms, because I'm only saying you need to have a commonly appearing subject and you only should posit this generality of subjects and instead of qualifying them. So I don't have the flaw of the subject not being established, which Chandrakirti AMC does. So that's the way Bhava Viveka responds. 뭐야? 어두치. 다 둔난도 주비 되양 치고라 세마 진다와 시기 주비 세마 된다와 시기 나고라양 주바오스다. 둔난도 주바지 고래 세 둔난도 주도지다 우마랑 교비로라. 근데 샤워스는 최진으로 앞에는 치고기 최진 세마 간대지 주바 시기도 딘데베디니 세마디기 나고고 룰라양 최진도 주바 샤고와티 아니 둔난도 주바스 어다 디체인데 다 우마랑 교비로라 아니 우마베드는 거마발라 되니 칼을 신제메 버투바이나레 다제메 버투비 가수 최전 춘난도 두바 요래 쓰니와 어다티 최전 춘난도 두바디 아니 어딘데지 춘난도 둡세디 치고기 세마 간데지기 최전 두바 샤기도 어딘데 세마디 아니 나고고 룰라요 아니 세마 딘다가지기 최전 두바 샤투고나 아니 춘난도 두바 스페나 다다오디 아니 남바산제비 아니 다치담바디 세메 베나 시를 따고서 치를 제라베기 다 세메 두 세디 세마 간지기 다두바 두고도 와 딘데 왜 다디 나고더니 나바산제 발랑 두고 와 다나신
미소 남게 메야 된다 미소 달래 깨와 메바 두바 실레 깨와 메바 두비 추진 미소 디양 아니 치고기 체마 간대지기 두바 두 디나싱 아고기 체마 티두바 시디 다 체마디 인다 다딘다디 가윤디 시행우디 와 체메 두세 체마디 아니 랑규베다 값소 와다 딘데지신 이니 디땡네 추진 투는 두바지 요레 와 빼 값소 추진 투는 두바 요레 빼 담미다 바두발라 소바틴데 값소요 트 아니 다게 메바 두바다 신게 메바 두비가 소야 추진 투는 두바 요레스 인도자니 추진 심마 두비 교요 말레스 레벨인데 지 인도자니 다든데 디가서 다게 메바 두바다 신게 메바 두비스 깨제디 최단디 가르스나 인다디 공부루두게 달레마이 셴리메 니레마이 규메마이 쓴다 공부루두게와 다시 깨와메 비준센지 송여레 오다디 로벤 랭데제당 로벤 산제잖아 반네 다바타바 군난도 강하게도 마 송여인데 다조 오마 탄규비 가서 추그 다음에 동니 세더라 추그 다음에가 온도집이 동반이지당 강사 다음에 온도집 동반이 니여와 그래서 추그 다음에가 온도집 동니 두변인데 아니 다시 달리 깨와 메비실 셀리 깨와 메비실 니가리 깨와 메비실 규메리 깨와 메비실 오다 티시 군전도 있고 교육은 거네 아니 랑싱기 로와 아니 뭐본 랑싱기 깨와 메고 두변 거래 선지 추그 다음에 두변인데 다시 깨와 메비 준전라 때네 마 디시 잡는 거래스 이두산이 다 다게메 버투바 신게메 버투비스기 깨제디 렙던디 디네레스 Okay. This is what Bhava Viveka thinks. To establish as appearing in common means that the proponent and the opponent use the same kind of valid cognition to establish it. So here we have this position of Bhava Viveka, or we could say the Svatantrika Madhyamika. And here we're looking at what it means then to be a commonly appearing subject or commonly appearing in common. So what it means is that this subject, just how it appears to the valid cognitions of the opponent, it also appears, or we could say defender or opponent, it appears in the same way to the valid cognitions of the challenger, the opponent. Okay, so then this is in terms of whether it's the same meaning, whether you're establishing that phenomena, that there's no self-production, that there's no production from other, either way. And again, is in terms of the example that Bhavaviveka gave about proving that sound is impermanent, then there also, in the example, there must be a commonly appearing subject. So sound, just general sound itself has to be positive, just general sound, or just sound, you could, just general sound. And so then just in that example, so general sound there has to have the same appearance to the valid cognition of the defender as it has to the valid cognition of the challenger. And so likewise in the main meaning that was being exemplified by that example of proving sound to be impermanent, the meaning now being exemplified is proving that the inner sources, the eyes and so forth, are not, are not produced from self. So, and then also proving that they are not produced from others, proving both. In both cases, then it also has to be the same. There has to be a commonly appearing subject of, just take the subject, the eyes and so forth. And that also is the same. It has to appear to the valid cognitions of the defender, and then just the same way appearing to the valid cognitions of the challenger. So that's the commonly appearing subject. And so then Baba Viveka is saying that there's no flaw, that the subject is not established. That's a kind of flaw that comes in logic, in a logical syllogism, the flaw of the subject not being established. So he said there is no flaw of the subject not being established, and so that's his position. And this comes up again. This meaning the proof that phenomena are not produced from self, and that phenomena are not produced from other, because Nagarjuna, in his original fundamental treatise in the middle way, has the verse that says, not from self, not from other, not from both, not without cause, nowhere does anything whatsoever arise. That's the verse from Nagarjuna's fundamental treatise in the middle way. And so
in order, to comment and explain that verse, then you have this refutation of what's called production from the four extremes. And so different ways of explaining or making commentary on this refutation of production from the four extremes. And so this is where you get, and the point of Nagarjuna refuting this is in terms of the two kinds of, right, emptiness in terms of selflessness of phenomena, emptiness in terms of selflessness of persons. Here, Nagarjuna is explaining in that verse the emptiness in terms of selflessness of phenomena, and so that's how he's giving the reason to establish the emptiness of the emptiness in terms of selflessness of phenomena. 뭐야? 니바 대가발라 니스 tö미 대바단스 빼고바 민다우스 당보니스 어다 두치네 다 된다 디 로벨린디지기다 되바디 가야들라와 아니 sabjini 기고네 다 식사 코라나라 오마 식사나라 빠네다로 무슨여와 인자 저랑기 아니 추진 무슨 딘수 관계 개발도 마치 위 추진 듣는 주바레 에세 어떤 란두기 땡지기 코랑 가야 찍제 아니 빼던 자기 말이 그 빼고요와 잠이다바 주인도 전에 가서나 최근 투는도 도와서 어딘서 빼던 자기 말이 진짜 된다면도 니고네 아니 대시 잡여래 신두전에다 디 시타보고네 반네 다와타바기 로벨인데제라 아니 오마 칙세 값으로와 어디 어두슨 까바시샤스는다 지름지게 람림 값으로다 디 subject 임대신이 뭐 대시 잡용도 So now starting this the next section, refuting that, section B. This has two parts, showing, number one, showing that the meaning is incorrect, and number two, showing that the example cited is not appropriate. So now here, the refutation of Baba Vivega's position here is given in terms of this, is given through this organizational outline here. So the organization of the outline follows exactly the refutation given by Chandrakirti in the clear words. So in the clear words, Chandrakirti, in a very kind of detailed way, in a very really, he gave a very detailed refutation, and it follows two major headings, or there's two sections of it. First, showing that this notion of having a commonly appearing subject has flaws because of the flaws in what's called the autonomous syllogism. So there points out the flaws in the autonomous syllogism, and then also is saying that the example is not kind of relevant, or that it's not similar to the thing being exemplified that he's trying to trying to prove by the example. They're trying to support by the example. So then Papa goes on to use Chandrakirti's text. 어두체다 당분이 식살레스 디니 대다라 마인데 디다라 관계체 디를 깨와까봐 두바집에 취소되바 디세 대코나 디된 최진 친지 로점기 다기 응우보 녀바니 냠바 줄바디 라니기 켈랑바니도스 친지로다 친지 말로바 다니 타데바니도 소다 디니마 다 식사기 슝디나 디니마 렌자비도 아니 데제미도 숨고 렌자베로 도르덴 렌 도르덴 자야지 렌 게셰기 빼라잖니 셰지 아니 대다기 되는데 렌제 낭세 숨나는 다든다 디갑수 도르덴기 렌자야디 가스나 디니지다 마인데에스도다 우마비 응모마와라 다게메바 두바당 신게메바 두비 값수 아니 덴주 관계 이제 개발도 마치비 믹소 지자마 추진 두바디 요 말에스 팀미비 준세 가스나 관계 체스 디레 깨와까봐 두바치베 와타 되는다바 깨와까봐 루아 믹소 남기제 좀 되는다바 깨와메바 두바 루아티니 두지 되는다바 깨와메바디 두지슈스 되바티스나 오다 텐데베디니 두지슈기 땡르와 아니 가리레 추진 믹소티니 아니 친지로 점기 아니 네와 친지로 다 유진 친지로 점기 다게 로다 유기 친지로 세디로와 랑싱 두바 나양 덴바 두바 나양 덴바 마두비 준비 되니 유진 지기 샤베로와
다 추비 체면 뉴든도 규비와 아니 텐더웨 되는 믹소티 아니 대코나 냠바 스디다 가서나 되는다마 마주봐 되는다마 마주와디 로벨인데지 저런 게 켈랑 바라와스 오다 나 바로바 된다디 줍사기 응어마와디기 아니 마추비 체면 뉴든도 켈린 거리스 믹소디로와 로벨인데지 저런 게 아니 추비 체면 뉴든도 켈린 말이 가서나 되는다마 마주와 켈링도 되는다마 마주와 켈링도 아니 되는다마 덴바 주와 나야 덴바 마주와 덴바 마주비 준비 아니 준바 아니 루비 추징 켈랑 거리스 다 도르수드나 아니 추비 체면이든지 켈링 거리스 가즈나 저런 되는다마 마주와 켈링으로 우마바르 와스다 빠는다 와터버기다 우마바이나 아니 믹소 라소바테다 추비 체면이든도 켈링 거리 군주 수수 군주비 취도 강가 추비 체면이든도 켈링 거리스 바로 방금 뭐디 데바주와 켈링한서 미소도 마추비 체면이든도 켈링 거리스 그래서 다 추비 체면이든도 다 마추비 체면이든도 그 미소니디 아니 투난도 주베요 말이스 가스나 저나 우마바이나 미소 드는 군주비 취는 아니 추비 체마 와 추비 체마 수도다 딜라오레 군접 자직 로든도 강가 추비 체마 루디라와 탄주비 루시니 말 르는데 아니 마추비 체마스도 아니 말이 바자기 말리비 셰바 또 용무숨도 비신들라 마추비 체마샤니 티샤르 다 된다 디 아까운데 뭐 뭐도 저기 체마 무슨 군접 장직이 무슨 마추비 체마디 마추바 깨지 셰워 라운로 디 추비 체마 샤워 인도선에다 되는담바처럼 로벨인데 저런 게 되는담바 마주바 켈레바 인상 추비 체면이들도 켈레 거래 하루베 마주비 체면이들도 켈레 말에 그래서 추비 체면이들도 그 믹소당 마주비 체면이들도 그 믹소니 투난도 주바 용해 요 말에 소도 두스니까 샤스 This is not like, oh, sorry, Chandrakirti's clear words states. So part one, the meaning is incorrect. Chandrakirti's clear words states, this is not like that, and then is instead as follows. Insofar as one accepts the refutation of production as the probandum in this demonstration that I, etc., are not ultimately produced, the subject, the basis of that probandum, and something found to have its own existence by an inaccurate consciousness, breaks down in reality, and therefore it will be argued there would be no commonly appearing subject. He, Baba Viveka himself, must accept that this is so. Inaccurate and accurate consciousnesses are different. Therefore, when an accurate consciousness takes what is non-existent as existent, as in the case of, oh, sorry, we didn't go that far yet. Okay, so yeah, inaccurate and accurate consciousnesses are different. So here we have again the words of the Prasanapanda, the clear words of Chandrakirti, and actually it has three parts to it. Again, danda sisagi Geshe di desasum da dore tamba ani gevar shepa penyam du ani sumba kare ishita 연두와 binduas. 어르템바체 개바 셰바체 딘 대다기 토용강가 듀니 아니 마 아니 한 초돔 잡니 직시해 주더라든 연두와스 So then when we look at Chandrakirti's explanation here, this particular topic, even that also could be divided into three subsections of Chandrakirti's text itself. So this part that's quoted right here is part of the first section, which is the sort of the summarized introduction, or the means the like the short, yeah, the short explanation, the short version. And then the second part is the expanded version, the expanded explanation together with an example. And then the third section is the conclusion. So there's a summary conclusion at the end in Chandrakirti's own text. So this is part of the quote here is from the concise introductory explanation, you can say. Okay, so then again, we have whether you're proving that phenomena are not produced from self, whether you're proving that phenomena are not produced from other, then you have something like the subject, and you're trying to prove again that they're not ultimately, they're not established as things which ultimately arise, and that's the, that's the predicate that you're trying to prove of things like the I and so forth of the subject.
Then when you have that subject, then we have to see, well, what kind of mind is taking that subject to mind, is looking at that subject or taking it to mind, is perceiving it. So if you have a subject, if you have a kind of mind that is a distorted mind, right, an inaccurate or a distorted mind, then it appears to be truly established to that mind. It is, even though right, it's not established ultimately. But this is now what Chanakirti is pointing out. For the Madhyamaka, a Madhyamaka does not accept that phenomena are ultimately established. So because they accept that phenomena are not ultimately established, then when they posit when they take to mind a subject, it's appearing to, they say that something like the eyes, in this example, that's right, the inner source is the eyes and so forth. So something like the eyes, that's something which is um, only an object that's found. It's an object found by a distorted cognition, or a distorted valid cognition, a distorted mind, in other words. So that's what the Madhyamikas accept. And so what does it mean to be the object found? Or what does it mean, sorry, to be a distorted valid cognition? Well, those are the valid cognitions which comprehend or cognize conventional truths. Okay, so any consciousness that's kind of cognizing a conventional truth, that's here being called a distorted valid cognition. Let's just say maybe distorted cognition, or an inaccurate consciousness. Okay, so an inaccurate consciousness is so in other words, we have the eyes and so forth. There's really two different types, or two different eyes and so forth. You say take the subject, eyes and so forth. There's really two. There's eyes and so forth that for the Madhyamikas are objects found by an inaccurate consciousness. Whereas for the essentialists, the eyes and so forth are objects found by an accurate consciousness. In other words, there's already a difference there. Just by saying, even when you just say the eyes and so forth, there is a difference in how they appear to the Madhyamikas versus the essentialists, because the Madhyamikas accept that they are not ultimately established, whereas the essentialists accept that they are ultimately established. So you have you do have a difference. There isn't a commonly appearing subject, because there is already this difference in how they accept the eyes to exist. 뭐야. 디지를 관계체 라브리징 짜실라 소바 따라 친지로기 여바 마이바 여바 니도 짐바 디체 여바 주와 된 차점양스 미바 칼라 주스다 아다 제시기 막 시엔도 다 디가리레 친지로다 친지모로바 타데바 니 이노스라로 인두슨 투비 치메니도다 마투비 치메니도니 필수 방각 공개레스 다 틴데 손상 디치르스 인상 아니 빼나 다 가지래 라브리징기 다시라 소바 따르스도 라브리징 미 라브리징스도 빼나 시루 장민난도스 빼나 엔다 디샤르와 뉘 장마지 나라와 빼나 가서 되네 메롱이나 셰고기나 간다 아 유잡사지 니마 차고 요바체 아니 니마 차고 요사지는 뉘 장마 장장지라도 스타윤도 유디 미라 포윤도 아니 디니마 축축베 까빈 나가 추니 짜사베 나가로 중고 디 유디 미라 포윤도 어디서나 추시지 개월 가서나 자시 잡아놓은 왕시에서 다디 추와 딘디진 월 다가 디 거는 뒤즈디 니마 차고 요 값체 아니 깬데 막이 뉘 장마지 나로 왜 답이 값디라 와 니마 포니 니 왜디 미라 두생 우라 파긴 뉘 장마이 나레 다스 간주 간도면 니마 차고 기라 파게 왜 잡사지랑 좀 믹다인데 아니 디니마 추 줘야지 값을 딘디지 통물이 와 십서부터 와 딘디지 디 나에디 나와나시 되라 요르베스는 요마로 와 어디 아니 다시 잡아 낭장 마주바 낭싱스 아니 가리래 아따 친지로기 여바 많이 받다 된 담바와 암랑게 친이기 여바 많이 발라 랑게 친이 여바 진비 아니 셰버 추바디기 니된기 된 아니 랑게 친이 주바 덴바 주바디 아니 딘데비 믹소 요마레스
매화디 가서나 빼나 로 추비 원기 시루 정면 나도 아니 다시라서 봐 자와 나와 나신 마주와 나신 디나시 레스 빼 디나시시네 아니 랑게 믹소 랑게 신니 주바 마리 파자게 리비 원기 믹소 랑게 신니 주바 낭장 나왔다도 미라 소바단 되네 수르라 소바드니 신앙기 깨지든소 아니 된다바 주바디 갈라 요레스 인도산이 다 도르수드나 덴바 주바디 요 말에 덴바 주바딘데 준비 유지레 다 도르수드나 갑디 덴바도 준바 수소 군주비 취도 강가 아니 준바지 추비츠미니드 로와 아니 된놈dim비 취 강가 동반니기 취 강가 마추비츠미니드 디샤고르와 인도산이 다 랑게 친이 주바 나위 랑게 친이 주바 딱 말이 바제 왕기 랑게 친이게 마주신도 랑게 친이 주바 난겐기 시베 유도 주 랑게 친이 주바 되는다 주바디 요 말해 신두선이다 tinda디 얘게 덴바주 미소 메바디 빼디 아니 라비징 자식이 땡네 두순 디시 잡은 것도 오스 Okay, where are we there? So it's kind of halfway through that paragraph. Therefore, okay, yep. Therefore, when an inaccurate consciousness takes what is non-existent, as in the case of someone with eye disease seeing falling hair, it does not perceive even to the slightest degree an object that exists. When an accurate consciousness does not reify what is unreal, as is the case of someone without eye disease, looking for the imaginary falling hair, it does not perceive, even to the slightest degree, objects that are non-existent insofar as they are merely conventional. So then, this is now the section already, which is the expanded explanation together with an example. So again, looking at these two different kinds of cognitions of the distorted or undistorted, or you could say the inaccurate versus accurate cognitions, then those are both kind of opposites where something they're contradictory such that they can't both be true of one thing, right? Distorted versus undistorted, or accurate versus inaccurate cognitions. So then there's an example given here. So if you have something like like a glass or a mirror, and then you have a very hot sun, a very strong, hot, sunny, a day where the sun is shining very strongly, then then if you have some kind of like very clean container, I guess a kind of maybe shiny or metallic or glass container, then it looks like when the light hits your eyes, the powerful sunlight hits your eyes, that there's kind of little hairs falling down. If you kind of observe very closely and carefully, then you can see this happening, this optical illusion of some sort, or illusion. So that is something that happens, and then of course, just the way it appears that there are these hairs falling, but they don't exist the way they appear. Okay? So they're not established the way that it appears to be. So like that, we have these consciousnesses that are inaccurate or distorted. And so then you have the object found by a distorted or an inaccurate consciousness is like the eyes and so forth. But they don't exist the way that they appear. They're not established the way that they appear to these inaccurate consciousnesses. So it's just like that, those falling hairs that do not exist in the way they appear. And so how do these objects, the objects found by the inaccurate consciousnesses, well, why do they appear? They appear by the power of ignorance. They appear by the force of that word, they appear by the force of the kind of taint, you could say, the taint of ignorance, or being by the force of being tainted by ignorance. By the imprint. Okay, let me repeat that, correcting it. So
these objects that are found by the inaccurate consciousnesses appear by the force of being tainted by the imprints of ignorance. Okay, the imprints of ignorance. So in other words, they're tainted by these imprints of ignorance, and so even though they appear in a certain way, they do not exist that way. They're not established the way they appear. So then when we say, okay, again, what are the objects found by the inaccurate cognitions? Those are all conventional phenomena. Okay? All the conventional phenomena are the objects found by the inaccurate cognitions. And then then emptiness is the object found by the accurate cognition. So I forgot to mention in the last bit of speaking of explanation, Geshe said that the objects found by accurate consciousnesses are the ultimate truth, the ultimate or emptiness. And so what is an accurate consciousness? Well, an accurate cognition, that is identified as the Arya's meditative equipoise, directly perceiving emptiness. Okay, so just like with of the way that the hair appears it appears that there's falling hair, even though it's not established in that way, does not exist in that way. Likewise, for the inaccurate consciousnesses, objects appear a certain way, but they're not established that way. They don't exist that way, that the way that they appear. Oh yeah. Oh 도시. 관계체 라브리지 마인베 다시라 소바 따라 친지 로바 친지 로베스 양타바 마인바 도미도바 디세나야 관계체나 군줍도 줄바 여바 마인바 규베 된 찾으면 미바 갈라유스 오다 다든데 디가스로와 다 도르스는 추비 스메니도다 마주비 스메니도니 가와이 바티라 로와 덴바 주비 강딜라 가스나 추비 스메 니드 베나 베나시 다시 잡는 왕시기 니드들어 딘비 유지요 말 준바르 와스 딘나시시니 친지로기 12년들어 딘비 추주 말에 가라 규르스체 다양 친지 말로바 베나 라브리징이 말리비로와 마추비 니 가리레 라브리징 마인베 다시라서바 따라서도 가스나 라브리징이 말리비 로아 라브리징이 되니 다 추나 마추비 미시기 아니 텔라티니 가스나 가리레 준바 나에게 된데 로아 추나게 유디 나와 요마르와 다시 나와 요마르다 라브리당 TV 미시기 시르 된데 느 장만년도 가주 때나야 된데 다시 나와도 요마르와 인도선이 준비 나위 최디 민도아 베티나시 치니 아니 친지 말로비 셰바 양타바스도 다 친지 말로비 셰바 파비냠샤이시도 동용우숨도 또비 이신도샤 다 동용우숨도 또비 이시들와 어디니 양타바 마인바 좀미도바스 다 좀미도바르와 아니 친지 말로바 양타바 마인바 좀미도바 디세나 수도 딘데로디 아니 덴바 통행기와 동용우숨도 비 이신도샤 다 줌바 통행기 로라 아니 유라 덴비 유진 용어 메와체 다 덴바 통행기로 왔더니 동용우숨도 비로 왔던데 추능 맞춘교 다 맞추비 셰바스도 다 말이 바적이 말리비 셰바 동용우숨도 비 심어도 요 말. 다 동용우숨도 비 시기 유도 아니 가르스나 아니 덴데 동용우숨도 비 시기 유도 준비 추진도 용어 말했어. 가스나고 돈이라 제주도 냐바샤바 돈이라 제주도 미바로와 돈이라 니나누 바로와 그래서 돈이라 니나누비 마추비 시비 녀든도 준비 전도 용문도 와스 드니 가스나 마리 추비 아니 시비 녀들라 딘비 춘도 용문도 와 인도산이다 친지로기 시비 녀든당 마추비 시비 녀든이 페주 방갈인 바티 와 다 가와인 바티 와 아니 덴바 가스나 와 친지 로 추낭기 말레비 덴비 아니 유도 지긴 게와 돈용우숨도 비시 따부지나 어디 유일라 덴바 코나 덴바 두놈 덴바 코나레 준비 유도 대 용구 말레스 다양 친지 로기 레비 아니 추낭게 12년들라 아니 덴비 유진디 용구 말레스 준바 바시레스 인디엔상 다 준비 년도 주위 아니 덴바지당 드니 마추비 12년도 주위 아니 준바지 요 말이 진짜 가와이 뭐도 두순 다 베르브징이 레바당 말리비 베샤니로와 라브징이 레비 12년도라
아니 틴디베르와 뎀바 아니 가스나 가리레 다 다시 매밤 나와디 용어 말이스 다 라브리징기 말리비 셰발라 아니 가스나 틴디베 추낭기 딘 다시 나와디 요 말에 빼딘나 신신이 쓴다 아니 마주비 시비니 된들라 아니니 가리레 준발리기 말에 추비 시민이 된들라 아니 데발리기 말에 소다디 빼디다 소수 가와인비다 균전이 카스로 당도 오스페도니 Okay, so yeah, I think it was still in the same section. So when an accurate consciousness does not reify what is unreal, as is the case of someone without eye disease looking for the imaginary falling hair, it does not perceive even to the slightest degree objects that are non-existent, insofar as they are merely conventional. So then this is again sort of give a summary of that paragraph. The difference between a accurate and an inaccurate cognition and the objects found by an accurate cognition versus the objects found by an inaccurate cognition. And so the inaccurate cognitions, they're distorted again, right? They're distorted. So that's like in the example of having this kind of appearance when there's the bright sun and it's kind of glass or container, and the appearance of the falling hairs. So when you don't have then, right, the kind of the taint, you don't have a cognition that's tainted by this hallucinatory appearance or this uh, optical illusion. Okay, then there's no appearance, there's no falling hairs that appear. There's no appearance of the falling hairs when you don't have, when the cognition is not tainted by this kind of condition of the falling hairs to appear. So it's like that with an undistorted consciousness. Then what are the undistorted consciousnesses again? Well, it's really only this exalted wisdom that is directly perceiving emptiness of the Aryas. That is the only kind of consciousness which we can call undistorted consciousness, this kind of correct, flawless kind of subject or consciousness. And so for that, then it has no appearance whatsoever of within its objects of no appearance whatsoever of true establishment of things. It's truly established. And so that's not something that is an object of this kind of exalted wisdom. Only emptiness is the object of the exalted wisdom, because the exalted wisdom that directly perceives emptiness has the appearance of duality uh, that has subsided. The appearance of duality has faded from that kind of mind. And so the conventional objects or falsities, false phenomena or conventional phenomena do not appear to that kind of subject, that kind of exalted wisdom. So then these two again are contradictory. They're sort of directly opposed, and they're opposed to each other, such that they can't, coexist. They can't coincide or coexist. So something to which conventional phenomena appear versus a subject to which the truth appears, or true, something to which. So then, likewise, the distorted cognitions and then undistorted cognitions, accurate cognitions and inaccurate cognitions. Those are contradictory. So for a true subject, then no falsity or conventionality comes whatsoever. And then to a false subject, then within the kind of the objects found by a false subject, there is no truth that comes whatsoever. No truth is
comes among the objects of a false subject, and no falsity or conventionality comes as objects to a true subject. 야. 디니기 칠 로병기 생한 내기 가대 무슨 라소베 되게 가시 미나니 두밤 도바 전화데 매칭을 내가 매제 송소 쓰니 다 디니기 칠다 가스나 추비 치면이든도 규비 아니 가스나 덴비 유지 덴바지다 아니 준비 네 마추비 치면이든도 규비 준비 취지 다 편수 가와도시 어디 인상 다 랑게 친니 디니긴 치르다 랑게 다 도르서드나 랑게 친니 두반 낭싱 라 나와라 마추비 딘데 니든도 규비 다 유진 매와디 딘데 송상 랑게 친니 딘데 옆 두비 개발도 주 추진 매와 송상 아니 로변이기 시나 반에 나와 잡아기 가스나 로변 수 반데 공부를 줄라 공부를 주기 시에네 되니 가리송이었으나 공부를 주기 흉나라 하더니 가대 무슨 나서 봐 되게 가시미나니 스러와 가정의무와 결혼기 대비로와 무슨 시여와 뭐다 무슨 세마 시여와 무슨 세마들이 맞추비 무슨 다 뭐뭐 무슨 데 가리래 맞추비 알와 랑게 나유라 맞추비 집어지 샤와 또 받아듯이 맞추비 집어지 샤와와 다어 딘데베다 아다 맞추와 이나 가리래 다 랑게 친이 주바 나왔나시 되나 여바지 거와 근데 전에 다 뭐뭐 결혼기 대기로와 무슨 되니 시디기 애니 지들 낭순주 요와이나 아니 가스나 되게 가시 되는 미나니 아니 랑루라 되는 고물루 랑루라 샤바당 아니 셴라 되니 순지미고네 대여바 두초그데 된데베 되니 무슨 시라 되니 나와다도 주비 랑게 스니 주바디 요 말레스 매와인자 아니 가라 랭가 메 스니다 고물루 주기 오 딘디스니 슝나 디 숭도아 디 숭에 되가스나 다 도르수드나 무슨 시라 낭순주 간가 아니 가리래 어다 진짜 우마에 되게 무슨 시디 가리래 랑게 친니 주바 나외쳐라 맞추바 세고와 인자 랑게 친니 주베 나외쳐라 맞추바디 요마레 디메와디 인자 랑게 친니 주바디 메고 준센디다 디기 고물루 주고 디스니 세가 되용도 스타디 고물루 주기 슝쿵 장에 되가스나 로벨렌데제디 고물루 주기 제나로와 봐. 인도 산에다 공부를 주게 된데 송도와 선데 다 공부를 주고 룽쿵장네 로벨인데 지처럼라 아니 가스나 마추비 스면이 되게 되니 준비 유당 안 아르와 추비 스면이 되게 준비 유 매와디 아니 랑게 된데 송상 랑게 친니 주바 치다 나왔다게 마추비 니든도 주어지 요 말레스 매와디는 공부를 주게 된데 송도와 선다 디 룽데 쿵장네 아니 반내다 와서 보기 어디서 두는 것도 So now there's a quote from Nagarjuna. That is why the master Nagarjuna himself states in his refutation of objections, if sensory perception and so forth could actually perceive something, then there would be something to prove or to refute. But as they do not, I cannot be faulted. So I think that was, yeah, just a quote. So then we have this quote from Nagarjuna being cited by Chandrakirti as a source for what he is saying. And what he's saying there is that these objects that are the, objects found by the inaccurate consciousnesses, inaccurate cognitions versus the objects found by the accurate cognitions, those are, completely, they're mutually contradictory to each other. And what is it that the essentialists are saying are the objects found by the accurate consciousnesses? Well, they believe them to be things. The accurate consciousnesses are consciousnesses where the objects are appeared to be established by way of their own characteristic, and so and that they're accurate with respect to that quality of appearing to be
established by way of their own characteristic. They're accurate. The consciousness, the cognition is accurate with respect to the object appearing to it as though it were established by way of its own characteristic. That's accepted by the essentialists. So then Chandrakirti is again using this quotation, citing Nagarjuna here. So Nagarjuna now is talking about sensory perception and so forth. Now, this is actually a broader term than sensory perception, because let's say it's just a category of consciousness that is broader than sensory perception. The Tibetan word is ngunsum. So it includes 4 types. So that's the point, because Geshe, that when explaining it, described the 4 types of, maybe we could just call it non-conceptual perceptions is probably more what he's talking about. So non-conceptual perception here. There are 4 types, and again, what it has to be is this kind of perception which is not distorted with respect to its appearing object, something that is not inaccurate or distorted with respect to its appearing object. And again, what's the actual definition here of a non-conceptual perception? As used in this context, it is something which is an awareness which is free of conceptuality and is not distorted. Free of conceptuality and undistorted awareness is the definition here of this kind of non-conceptual perception. And so then for the essentialists, they're saying that these 4 types of non-conceptual perception are correct with respect to the or undistorted with respect to the appearance of their objects as being established by way of their own characteristics. Whereas the Madhyamaka is saying, Nagarjuna, is saying here that there is no such thing. That doesn't exist. The something being established by way of its own characteristic doesn't exist. So then these are distorted cognitions, distorted with respect to that appearance, because that doesn't exist. And so this is why Chandrakirti is citing this particular verse by Nagarjuna here, because again, he's refuting Bhava Viveka's position that there has to be some kind of commonly appearing subject. And he's saying, well, there can't be a commonly appearing subject because it's already, for the essentialists, they're saying that these are, the subject, whatever is being posited, is an object that's found by an undistorted consciousness, whereas the Madhyamakas are accepting them as objects found by a distorted consciousness, and those are completely mutually contradictory. And so there is no common appearance in the subject between the Madhyamaka and the essentialist. Yeah. He's citing Nagarjuna himself to show that point. Oh yeah, that tinda hoden dosa mar tuju that di charbulos. And that do during the non share the cousin Lobel in Dinjigita. Cousin Dinzu Demba Dubata Zumba Kangija Kebardo Machebi Mixo Chizamba Chujin to Shagire Sini Lion do da Gemeba Dubata Shinjemeba Duban Igapsu. Ani Rua Ani Umabata Umawani Tunandu Dubi Chujin Mixoji Yomares Umabe Ani Dema Matuba Dugoza Matubi Timenu to Kellen Wores. What that Chubi Timenu to Kellen Wores Mixodi. 다 응외마we 아니 와 마주비 치면 덴버주바 되고서 마주비 치면이도 되고 그래서 이제 마주비 치면이도 되고 미소당 추비 치면이도 되고 미소니 아니 투난주바 요 말에스 오다 인도전에 다 추비 치면 다 마주비 치면이도 세디 다 진다디 추바디 마리 바자기 레비 시비 니든디라 아니 추비 치면이도 마리 바자기 말레비 안 돈용순도 이식이 니든디라 마주비 치면이 되었으니 디 우마비 파타나 되는지 다 이내 진짜 우마비 응외모라 샹 응외모 코랑기 마주비 치면이 되었으니 랑게 친유주바 나오미샤라 마주바 덴바주바 나오미샤라 마주바 이스 어디 디샤워와 근데 전에 다 우마비 루라 근데 우마 턴주비
그랬더니 막 반대 다와 잡고 혼나서 대시 자에게 맞추비 세마디당 우마요 되게 맞추비 세마니데 한 로하르다 뭐 좋아 우마베 반대 다와 잡고 혼나 대시 지 추비 세마니데 맞추비 세마니데 맞추비 세마디 또 용무슨도 이시마도 고와 말이 그러와 다또 용무슨도 마도비 셰바이나 아니 가리래 아니 말이 바짝이 리비 캡 출신 비캡 선조와 인고레스 가스나 말이 바짝이 리비 왕기 아니 랑이 신이 주바 나왜 잘라 추바 주고 그래스 다 와디 우마 던주비 시에치 다 우마 마웨게 군주 자지기 체마 우숨 체마 시대 마주비 체마 인스 또 어디 랑이 신이 주바 나왜 잘라 마주바 인스 랑이 신이 주바 켈링고 와 데마 주바 켈링고 와 어다 도르수드나 아니 달로벨인디지 처럼 우마 바라와스 우마 바이나 아니 가리래 아니 딘디베 믹소디니 아니 가리래 추비 세면이도 되고래스 가지나 저는 되는다만 마주가 데모 마주가 되기도 와스 당we mawe majubi tsimenyu du dugo re inza chubi tsimenyu du jubi mikso dang majubi tsimenyu du jubi mikso tunan du juba yo mare sinda jubi zo di jubu du so trin. So there's not really time to keep going through the rest of it. There's a bit left, but just to give it another summary and give a review in short of what we've gone. So then we have Baba Viveka. He's giving this position of that there has to be a commonly appearing subject and that you can't or shouldn't qualify your subject when giving your syllogism as being, truly established or falsely established, not giving any qualification, then just give a general kind of a generalized subject, not specified. So that's in the context of whether you're proving things are not produced from self, proving they're not produced from other, their production, anything. Okay, so then the issue though that Chandrakirti is pointing out is that, well, for the Madhyamikas, so again, we're looking at this question of, are there commonly appearing subjects between a Madhyamika and an essentialist? So for the Madhyamikas, they accept that all conventional phenomena, or all conventional objects, phenomena, are objects found by distorted cognitions. Whereas the essentialists accept that the conventional phenomena are objects found by undistorted cognition. So again, something like the eyes and so forth, they're accepted by the Madhyamikas as being the objects found by distorted cognitions, and then they're accepted by essentialists as being the objects found by undistorted cognitions. And so again, for the Madhyamikas, what do they mean by this kind of distorted versus undistorted? Well, a distorted, an object found by a distorted cognition is an object which appears by the force of the taints of the imprints of ignorance, the force of being tainted, or maybe we could say kind of infused with the imprints of ignorance, somehow influenced by the imprints of ignorance. And then the objects found by an undistorted cognition are those which are not influenced by the imprints appearing through the force of influence of the imprints of ignorance. And so then the essentialists here, they would say, so then the Madhyamikas here are saying that the only kind of consciousness that is not distorted is the Arya's meditative equipoise, directly perceiving emptiness. Okay, that's the only kind of cognition which is an undistorted cognition. And then everything else is a distorted cognition. Anything, okay. And so the essentialists, on the other hand, they say that, well, what's distorted versus undistorted means that because they accept the appearance of true existence as being established, then it's a consciousness which is not distorted with respect to the aspect of appearing as truly established, of an object appearing as truly established to that cognition. Okay, so there is a difference there in how they identify the meaning of distorted cognition versus undistorted cognition. But either way, the kind of underlying point here that Chandrakirti is driving home is that you can't
find a commonly appearing subject because for the for the Prasangika Madhyamaka, and again, so he's as a Prasangika Madhyamaka, he's again defining the um again wait, so I said that already. So he's only saying the only objects that are, or the only consciousnesses that are undistorted are those directly perceiving emptiness. But so then the point is that to find a commonly appearing subject, you can't find it because there is no commonly appearing subject, because for the Madhyamikas, there's look at the eyes and so forth. It's something which is an object found by a distorted cognition. When you look at the essentialists, what they accept, the essentialists accept that the eyes and so forth are objects found by a non-distorted, an undistorted cognition. So that's already when you go to say a subject like the eyes, it's not something that is appearing in common to both the Prasangika, both the Madhyamaka and the consequential. I'm sorry, it's not something appearing in common to both the Madhyamaka and the essentialist. Okay, so there isn't actually a commonly appearing subject, and so Chandrakirti is saying, so right, Baba Vega, you're also a Madhyamaka. You should be you should understand this, that the subject is actually appearing differently because they accept that it's, once the essentials accepts that it's accurate, that the consciousness, the object found by an the conventional, yeah, I think that was, it's just a tamadi. So I just forgot one of the last things he said. Tama tamadila chig 그래서 그래 우마랑 규백 lugla. 그래서 랑이 쓰는 게 주변 너무 잘라, 템퍼 주변 너무 잘라. 마추어 디 그래 우마와 대소래 디 우마랑 규백이 그러래. Rangi di ta ngoma wat na di kapsu she di ngoma wat 우마와. wa ngoma 레레레. wa an level uma rang ju be chelling gore ine de 레레레. demba tu wa no we chala ma chu ba siko ma rangi tsini tu wa no we chala ma chu ba as level in de ji demba tu wa no we chala chu ba res di che ba yo wa Yes. So right, so then it's, yeah, that's the because the essentialists, right, they accept that these kind of non-conceptual cognitions are correct with, are undistorted with regard to the aspect of the objects appearing to be truly established. And so something like the eyes and so forth, whatever you're positing as a subject, appears differently to them than it appears to the Madhyamakas, who accept that it is an object found by a distorted cognition. oh yeah that chwa chwa tang lo chi sta So if you have any question, please ask a question now. Thank you, Venerable Tendro, for the excellent notes. Isla. Ngal seche shinarona shi. Tanda di tada lubu legde la ngazu gaje jaya di kapsa di lubu churai gaje jaya di ta kirangi mude bala ta chujen tuna mena an digo mara sunga dina shi kirangi di chujen tuna mendu cheda digo mara di sungora tanda dodo. kalsa tanda di lobi legde la tanda lobi churai di kapsa gaje gyungoro 가지 자야디 딱 로벨레덴 케랑기 딱 무디벌 추진 투나메와디 가지 자유나 케랑기 다 랑조디 아니 추진 투뉴민도 세단디 다다시 대유민도 숨거라. I'm not exactly sure what it means either, but he's just trying to ask for clarification on the whole question of who's, what is objection to Baba Viveka, saying, so Baba Viveka is saying, there's, Chandrakirti is saying, oh, because you don't have the subject appearing in common, that's a problem. Is that correct, understanding of the issue here? 근데 디 가지 작은데 담보 디르다 반대 나와 잡아버렸다 반대 쳐다 말해 반대 쳐다 쓰되 로벨 로가지래
진짜 디 반대 다와 잡아다 반대 다와 잡아 너다 반대 다와 잡아기 로비를 이제라 되니 가리래 와 딘주 관계 이제 개발도 마시 최신지 되요 말에 인도산에 저런기 다 로벨 린디지 저런기 로베 산전장라 다제 군이 다제 고액의 조합이 지금도 무슨 라베기 교회 파시는 저런기 고주기 조합이라 아니 가리래 최신 심마주비 교회 여성 다고랑 되니 왜 다고랑과 군생고랑 마주바래샤스 가서는 군생되게 최신의 심마주바래샤 가서는 투난 저런기 튜넌도 주비 추진지 세기도 와스 이제 튜넌도 주비 추진지 요 말에스 나고 당 지고 니가게 튜넌도 주비 추진지 요 말에스 우마베 나고 체 당외 먹을라 받죠 다게메 받주바다 신제메 받주비 값수 아니 나고도 지고 니가게 튜넌도 주비 추진지 요 말에 시직돼 요 말에스 그럼 딘데비 추진 튜넌도 주비 추진지 샤니 아니 디딩도 아니 두자 주베게 드니 딘지지 계제식도 돼 딘도 최적으로 매도 아니 딘지고라 심마 주바리샤 스네드니 뒤에 와서는 빠는 다와 잡아기 로벨 인디지라 견지 시에도 뒤에 마도 지기 로벨 아니 밖에 린디지게 드니 저랑 밖에 로벨 밖에 추진 투난도 마루람나 저랑야 추진 투난도 마루와리샤 스니 뒤게자 말해 저는 로벨 산지자다 로벨 인디지 바로들라 아니 추진 투난도 두마도 게자 말해 근데 디 추진 tunan du duma du sede lobeling de je da panen dawa chaba paru ge che bare ro 근데 전에 달 panen dawa chaba ge lobeling de je chorangi dinzu 관계 je chebardu ma chebi 아니 최진지 샤와드 디기민도 어디 미주비 준세디 디나 지시 자야디 디레 덴바스 세디 마주비 치면이 된 준바스디 추비 치면이 된 근데 다 야나 추비 세드니 된지 샤고도 야나 마주비 치면이 된지 샤고도 디니 관계 이제 chebardu ma chebi 최진지 요 말에 최진 tu난도 두바지 요 말에 했으니 로아다 뎀비 최진기 믹솔라나 아니 가리래 우마비 켈링이 말와스 아 준비 최진기 믹솔라와나 우마비 켈링이 말와스 어 인두산에 다 믹소 최진지 샤메자 아니 텐지디 용어 거라 준센 텐데 텐지 거라 용어 민두 스니 어다 디레 다 최진 tu난도 모두 지기야 아 로벨인데 지기 로벨 산이잖아 최진 tu난도 요 말은 견주치 근데 로벨인데 지기 티초라는 분도 디당 말해 로벨인데 지기 로벨 산지잖아 땅에디 아니 다제 고액이 따디 지기민도 스니 다제 고 투구민도 스니 아니 니바민도 스니 어디 디견디 당와레스 근데 전에 최진 tu난도 유메디 로벨인데 지기 최진 tu난도 두바 유스 다 우마타 로벨 산지잖아 빠낸다 와잡아 니가 우마 탕주 바래 우마 탕주 몰라 전에 최진 tu난도 두바 우마바다 우마바로 쯔바쯔는 최진 tu난도 두바 세지 샤요 말 디메와 찍바래 근데 쯔바자디 디마레스 로세 토친 Okay, so they're not having a debate about kind of in their debate, like putting forward, Chandakirti is saying you don't have a commonly appearing subject or something like that. It's a different what they're debating about is a little different. So they're debating about the first again going back to how the debate arises, and so the questioner actually asks just the name Dharmakirti instead of Chandakirti. Okay, so we can mention it's Chandakirti here. Dharmakirti is a different master, a different author. That's not in this context. So Chandakirti and Buddha Palita, and Bhava Viveka are having this back and forth argument, but Bhava Viveka, he was refuting Buddha Palita, right? So what's his main position again? Bhava Viveka is saying that you can't give any kind of qualification when you're positing a subject in your logical argument. Don't give any qualification like true or false, truly established, falsely established. Okay, so don't give any qualification like that in your subject. And then so that's Bhava Viveka saying, making that point because he is rejecting Buddha Palita's kind of reasoning that was used, his line of reasoning or argument that was used to refute the self-production. Okay, so he's saying that Buddha Palita's argument was not okay. His type of reasoning was not okay because he didn't, use a commonly appearing subject. And so now Chandakirti is coming back and he's saying, well, Chandakirti is saying that Bhava Viveka, actually, your whole reasoning is not established. Your reason there is not established. It's not, established as a correct reason. Why? Because
your subject is not established. When, if you insist on having this commonly appearing subject, well, then the problem is that it's not going to be established. In other words, not existent, not established as a kind of correct, valid reasoning. Why? Because, well, the Madhyamikas and when a Madhyamika is going and debating towards an essentialist, then there is no commonly appearing subject there. So you can't find you won't find something that actually appears in common to both parties, right? You just can't find it, because when you have this question of is there a commonly appearing subject established or not? Well, what does the Madhyamikas accept? The Madhyamikas accept that the subject, the eyes or so forth, whatever, the subject that's being posited is something which is an object that's found by a distorted cognition, okay? And then that's not what the essentialists accept, right? The essentialists don't accept that's what the eyes and so forth are. And then likewise, the essentialists accept that the eyes and so forth are objects found by an undistorted cognition. But that's not what the Madhyamikas accept. So even if you just say the eyes and so forth, you're not finding a commonly appearing subject. So by insisting on a commonly appearing subject, it's just not, there just isn't one. So then Viveka's reasoning is not established. His reasoning is not a correct line of reasoning, because of his insistence on the common subject. Chandrakirti is pointing out there is no such commonly appearing subject. The way it appears to the Madhyamikas is different from the way it appears to the essentialists. Okay, so question from Janet. Online, target them. Okay, so I'm a little confused by my own question, so I'll try my best to say this. So if I understand it right, for logic alone isn't enough to see emptiness directly. You need, you have the logic, you study, you reflect, you meditate, and then maybe over many lives you get to see emptiness directly. I'm wondering, when these high-level scholars that we're reading about here in the Lamrim are debating, is logic enough for the Madhyamika view to defend its position, or do these people who are doing the debating as Madhyamikas, do they have to have seen emptiness directly in order to debate and defend their view? That's my question. So you're asking only about them, though, not about you or me, or just a because non-high scholar. Okay. No, because you and I have, well, I don't know about you, I only have ordinary perception. No matter what, I don't think I have any valid cognition, because it's there's too much ignorance. I don't see emptiness directly. Okay. Did that answer your question of what you were trying to yeah. Just that's what you said, and again, the ajagi is the doing go la bayana go lendang ni chitang ne company la company to yung the company la go suppose yung la reclam 이거 똥이 말이에요. 그럼 집어 되게 말이었어. 그럼 리퍼 똥이야지. 어디 점이는 되게 말이었어. 영 검겨버리 섬로 똥거리였어. 세상 단단해서 개발 남아돼서 팔서 ጽ버ጽ 용도 아니 공sol기 지금 리퍼 점 똥어디 소설 여봐 그래서 그랬다. 여봐 주봐 다 용그리베스. 야마나 공소형 똥바니 문숨도 똥뱅왕네스 소설 더블 두 고르베스 소설 캐는 바이 두 고르베스 어디 what you catch it 있어 알레 디레다 된다 똥바니 문숨도 또 고르베스 아 소 딜라 버레 똥바니 문숨도 또 방문도 두 고르베스
아래 소소 두번 두병 part 뭐 kappa gap 소소 두번 딘다 디 권한주기다 동관이기 따위 돌아다 파주 가바 파주这些 지역적으로 가바 접수는 다 파주 저바 디치에디 다 소수그 로제 치중의 돈을 가서는 고주기 대시 잡니 소수기다 뒤자라 마순거로 소수 곰 냠내 지인데 그런 게다 이거 곰 조당지체 다디 뒤자라 마페나 흉된다 페나 로벨인데지다 반에 다와다 봐서 권한주기 공부루주고 흉디 마다 dinda rizho chuki kor di maa dishi kyamni di nani tsawa shirar di chapo yu di ta dira lobe sanje jingi dishi ji kyab ta di tingdu tawe tonyu tobe tawe kola dishi kyab yu di ta shiki kyewa mabi junzen du shini dishi ji kyab ta dila lobe lindi jigi ta tezi chunang chuni ta di kasana di digimindu sani ma dila ani yang di nashi chewa ina di digimindu sani ma doshi che yu di ani ka seru joye tabshi ji che 다 디라딘이 반년 다와 잡아기 다 로벨인지 저기 권한기 송에디 가스나 가스나 데 오마바이 다 다와 시샤신 데마 마주와 시샤신 송는데 다 데마 마주비 시샤기 송는데 다 데마 마주 데마 주와 까바 좀 많이 봐 랑싱 주바 데까 투빙기 리비 남주주 고래 했으니 다디 주베 제도 아니 데마 마주베 조진 샤와 점기 랑싱 마주와 랑싱 마주비 제시디 레기메상 아니 반년 다와 잡아기 로벨인지라 동반이기 때문에 따와디 마르시 체디 아니 랑싱기 마주바 시지기 때문에 셰고레스 데마 마주바다 랑싱 마주바 내지비 돈에 시작고레 신다 디세가 또연디 네 동반이기 따와디라 아니 삼로 당경기 두자는 쪽에 있는 고도디 아니 데스 바 세기 개발 거레스 디체니다 권한적이다 디 베담 쩌바디 나와레스 지당 디 나와라 인지미지다 흉나마디 시자도 소소그 돈이 무슨 돈이 돈이 다게 용그래 돈이 무슨 마도비 돈이 시작해 요래 배나 루벨인데 지기 근데 반년 더 받아봤다 다이면 단주비로 시에는 돈이 무슨 또가 샤도 말어와 그런 게 동관이 다다지 랑싱이 마주비 돈이디 시작 두고 말어와 대마 마주비 돈이지 시작으로와 자티 시작와디 돈이 무슨 또 공수 두고 말어와 근데 다 디 송와디라 루벨인데 지기 계속 뒷모 송와이나 반년 더 받아보기 흉기 대신 링말 근데 다 카스를 줘야지 다 개바 집이 나와서 세우는 집 개바도 파주 쪼인데 아니 진주 뒤잔도 그때 돈이기 되어 삼모 땅게 리포트 같이 무시지 니고레스 무슨 다 된다도도 다 딘데 돈이 무슨 또 돈이 아니 돈만 이게 따와라 아니 마 송해지 돈이 무슨 마도와 돈이 아니 돈만 이게 따와 송해 다디 따와 송세 돈 따와디 되니 돈이 무슨 마 또와 있는 대지기 되니 돈이 되니 배 사부 마송 두그래 돈이 무슨 또 해봐신 돈이 그런 마도비 돈이 되니 야 동반이게 따와돌아 시엔디 디 동반이 되니 따와디 아니 다다지 마댕지 리고 하리 인도산에 딘적이 개발 요래스 We're looking at the view of emptiness here, and we have these different scholars going back and forth and debating. It's kind of mainly in sight of their different disciples, the different trainees or disciples, and so of course they have their own sort of meditation, their own meditation practice, and then they go and make these philosophical analyses and debates for the sake of different disciples. And so we started with Nagarjuna and his fundamental wisdom of the middle way, and that's a very difficult text. It's difficult, and so because of that, then you had other scholars come along, other great scholars who were able to make it clearer and explain it in different ways. And so Buddha Palita came along to give his explanation. Then Bhavaviveka came after Buddha Palita, and seeing Buddha Palita's way of explaining, he had a little bit of kind of confusion, you could say, misunderstanding, or as we've been using this word, a distorted cognition about what Buddha Palita had written, and so he tried to clarify it, even though it was kind of this distorted cognition he had. Then Chandrakirti comes along and says, the main point that he made is that, so when you're establishing emptiness or the view of emptiness, then it's not enough to just refute true establishment, but we also actually need to be proving emptiness through refuting, kind of with the basis of refuting establishment of by way of a nature, or the establishment of natures.
And so he's saying that establishment is truly established, and being established within nature need to be seen as sort of one, as the same point, coming to the same point. And so that's Chandakirti, what he added to the discussion. So when you ask the question of, do they have do they give their explanations and debates, from a perspective of emptiness? Well, you have both, right? You have some scholars who are writing from a point of view of having perceived emptiness, and others writing from a point of view of not having directly perceived emptiness. So there will be a difference, right? So someone who's directly perceived emptiness and then gives an explanation will be able to give very clear explanation. And so like for Bhava Viveka, Bhava Viveka kasi loban like dinji gi ngun song tomba ni ngun song do matos so whatever chetang. Because Bhava Viveka had some misinterpretation here of of emptiness, mistaken way of explaining it, then we can see that he didn't have a direct perception of emptiness. And so you have these different differences in the different scholars, but they still debate back and forth, and again, some have directly perceived emptiness and some haven't. Thank you. So maybe if the questioner in the writing can save the question for next week, it'll be a pretty. Oh, I have it. It's just in the direct message, but yeah, I'll try and if you can save it, or I'll send it to ship out to. You can save it. Okay, that's all. And so now we'll stop and go and do the dedication. 남다 신라 제바라쇼 예담만 구로라나 멘다 아나야 미 강리라비 고비 신강수 펜당 대와 마류 중 제레 세원 덴진 자소인 샤베 세디바 덴주로지 가덴 두지 감수 칠레 Topjo dabi lungdo jezen, lose namla ri lamdun. Lamdun jewe shela soba de changju simjo rimbo je maje panam jeju. Jewa nyamba meba yang. Kone kondo pewa sho, tazin negun sewe minji. Samo tende tadang tabi. Pajo luju yapse gomba da chishi kondu ju gyoro ngo gewa di gewo gun sonama ishi todo sonama ishi le jombe tamba kuni to bara shu. Thank you, Tujiche. Good night. 그치나 심전하고 Thank you.